Hello everybody, welcome back to another gap languages video. In this video we're going to learn some basic animal's name. So what I'm gonna do is I'm going to say the animal's name in Farsi. At the same time I may have a question along the way, so you can just listen and repeat after me. Okay, before we're gonna dive into the video, what I want you to do, hit the subscribe button and like the button, so this way we will be more motivated to get to make more contents for you. And you can also check out our website www.gaplanguages.com, where you can book your Farsi, Dari, Pashto, Uzbek, and English classes. And we have best tutors out there, so you can go ahead and check our tutors as well. Anyhow, let's dive in. Okay, so shotor, 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 shotor. So shotor is camel. Now I'm gonna ask, what is this in Farsi, in Dari? İçi است, İçi است, İçi است, İ shotor است, İ shotor است, İ shotor است. This is a camel. If I say this is not a camel, so for negative we say İ shotor nest, İ shotor nest. Okay, the next one, İçi است, İçi است, İçi است. What is this? İ şehir است, şehir, şehir, şehir. İ şehir است. What is this? One more time. İçi است, İçi است, İ şehir است, İ şehir است. Şehir. So if I say, is the lion dangerous? شیر خطرناک است. شیر خطرناک است. It's like a question, though it is a positive sentence, and we just change the tonality of our voice by changing. We can make it like a question, like ای شیر است. بله ای شیر است. Now if I say ای خطرناک است, is this dangerous? شیر خطرناک است. بله شیر خطرناک است. All right, the next one, خرس، خرس، خرس. ایچی است، ایچی است. ای خرس است، ای خرس است، ای خرس است. ایچی است، ای خرس است. If I say this is not a bear, you can say ای خرس نیست. Now if I say, is this dangerous? خرس خطرناک است. بله خرس خطرناک است. خرس خطرناک است. Now about these three animals, I can say this one is like, these two are meat eaters, and this one is like grass eater, I think. Yeah. So شتر علفخور است. شتر علفخور است. علف is grass, grass eater. شتر علفخور است. شیر و خرس گوشتخور است. شیر و خرس گوشتخور هستند. شیر و خرس گوشتخور هستند. شیر و خرس خطرناک هستند. They are dangerous. شتر خطرناک نیست. شتر خطرناک نیست. It is not dangerous, or the camel is not dangerous. شتر بی‌ضرر است. بی‌ضرر. بی‌ضرر is safe. Literally, this بی‌ضرر is like no harm, harmless. شتر بی‌ضرر است. شیر و خرس بی‌ضرر نیستند. They are not harmless, but actually they are harmless. Okay, they are not harmless. They are going to hurt people or human beings. شتر بی‌ضرر است. شیر و خرس بی‌ضرر نیستند. So آنها خطرناک است. They are dangerous. اونها خطرناک هستند.
پرنده پرنده پرنده. هیچی است. ای پرنده است. ای پرنده است. This is a bird. ای پرنده است. We also say گنجشک گنجشک گنجشک. هیچی است. ای گنجشک است. گنجشک است. ماهی ماهی ماهی. هیچی است. ای ماهی است. ای ماهی است. پرنده و ماهی بی‌ضرر هستند. They are بی‌ضرر. They are harmless. اونا خطرناک نیستن. They are not dangerous. فیل شیر و خرس خطرناک هستند. The next one. ایچی است. ایچی است. ای فیل است. فیل فیل فیل. ای فیل است. ای فیل است. اوکی. فیل و شتر علفخور هستند. فیل و شتر علفخور هستند. They are grass eaters. شادی شادی شادی. ایچی است. ای شادی است. ای شادی است. شادی. ایچی است. ای چی است. روبا روبا روبا. ای روبا است. This is a fox. And شادی is monkey. Okay. ای روبا است. روبا خطرناک است. روبا خطرناک است. It is dangerous. موش موش موش. ایچی است. ایچی است. ای موش است. ای موش است. Now here if I say moosh is troublemaker, or it's an animal who messes up things, it's not a good animal though. So we say خرابکار است. موش خرابکار است. خراب کار. It does it is like it messes things up. خرابکار خرابکار. We can use خرابکار for for kids too. We as a kids we would mess things up. We would make a lot of troubles for our parents, like خرابکار, like breaking things, like breaking mirrors or breaking something, glasses, or maybe we spilled the milk, tea, or we mess things up. Basically it's a خرابکار. Okay. موش خرابکار است. پشک پشک پشک. ایچی است. What is this? ای پشک است. پشک پشک. ای پشک است. Iranians they say گربه. این چیه؟ این گربه. Sorry about my Iranian accent. گربه. We say پشک. ای پشک است. ای پشک است. پشک آرام است. پشک آرام است. پشک یک حیوان آرام است. The cat is a calm animal. Okay, the next one. ایچی است. What is this? ایچی است. ای پلنگ است. پلنگ پلنگ پلنگ. ای پلنگ است. I think in Iran they say babar, but we say palang. ای پلنگ است. پلنگ خطرناک است. پلنگ خطرناک است. پلنگ or the tigers is dangerous. ایچی است. ایچی است. ایچی است. ای گرگ است. ای گرگ است. ای گرگ است. گرگ is wolf.
Okay, if I say, let's say, I'm gonna choose one of these animals. So I say I like one of them, or like I love one of these animals. So for example, I can say ما پشک خوش دارم. ما پشک خوش دارم. I like cat. Or if I say ما پلنگ خوش دارم, I like tiger. ما گرگ خوش دارم. If I say I don't like one of them, let's say ما موش خوش ندارم. ما موش خوش ندارم. I don't like mouse. If I say I don't like bear, say ما خرس خوش ندارم. ما خرس خوش ندارم. I don't like. بخاطر که, now here بخاطر که means because, بخاطر که خرس خطرناک است, because it is dangerous. Although the tiger is also dangerous, like it is just like, some people have, they like one animal and they don't like the other animal. All right, okay. خرگوش 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 ای چی است؟ ای خرگوش است. ای خرگوش است. This is a rabbit. خرگوش. ما خرگوش خوش دارم. ما خرگوش خوش دارم. I like rabbit. خرگوش هم خرابکار است. خرابکار, as I said for the mush, خرابکار, an animal who messes things up. Maybe to some degree, خرگوش is also a little bit of like troublemaker or messes things up, خرگوش هم also خرابکار است. ای چی است؟ ای مار است. مار 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 snake. ای مار است. مار خطرناک است. مار خطرناک است. The snake is dangerous. من مار خوش ندارم. I don't like snake. من مار خوش ندارم. Okay, the last picture. ای چی است? What is this? ای تمساح است. تمساح 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 خطرناک است. تمساح خطرناک است. It is dangerous. من تمساح را خوش ندارم. من تمساح را خوش ندارم. I don't like alligator. ای چی است؟ ای تمساح است. Okay, I'm gonna repeat it one more time. All the animals name. شتر شتر شتر. شیر شیر. خرس خرس خرس. پرنده 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 or گنجشک گنجشک. ماهی ماهی. فیل فیل فیل. شادی شادی شادی. روبا روبا روبا. موش موش موش. پشک پشک پشک. پلنگ پلنگ پلنگ. گرگ گرگ گرگ. خرگوش خرگوش خرگوش. مار مار مار. تمساح تمساح تمساح. Now if I ask you which one of these animals you like, I can say شما کدام حیوان خوش دارین؟ شما کدام حیوان خوش دارین؟ Which animal do you like? If I say ما پشک خوش دارم. ما پلنگ خوش دارم. ما پرنده را خوش دارم. Yeah. If I say کدام حیوان خوش ندارین؟ کدام حیوان خوش ندارین؟ Which animal don't you like? ما مار خوش ندارم. ما
ما را خوش ندارم. ما شادی را خوش ندارم. ما خرس خوش ندارم. ما تمسا را خوش ندارم. If I say because، به خاطر که، به خاطر که، به خاطر که تمسا خطرناک است، به خاطر که موش خرابکار است، به خاطر که خرس خطرناک است. If I say I like this animal because it is harmless, because it is safe, so you can say ما پشک خوش دارم. ما پشک خوش دارم. I like cat به خاطر که، because به خاطر که پشک بی ضرر است. پشک بی ضرر است. All right, everybody, that's it for today. So we will do more contents about animals. Like, stay tuned and keep watching our videos and keep liking our videos and subscribe to our YouTube channel. Okay, as I said earlier, this way we will be more motivated to make more contents for you all. All right, everybody, خدا حافظ. وقت خوش داشته باشین. Bye.